All right, let us study Bhagavad Gita, chapter 7. Так, давайте изучать Бхагавад-гиту, 7 главу. Like it's been a long time since we did this. Похоже, что уже много прошло времени с тех пор, как мы делали это последний раз. All glories to the Srimad Bhagavad Gita, all glories to Srila Bhaktivedanta Swami. Вся слава Шримад Бхагавад-гите, вся слава Шриле Бхактивиданте Свами. Krishna is the speaker. Так, говорит Кришна. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Преодолеть мою божественную энергию, состоящую из 3 гун материальной природы, невероятно трудно. Но те, кто предался мне, могут с легкостью сделать это. So, everything is divine. Все обладает божественной энергией. Meaning everything is Krishna or Krishna's energy. Имеется в виду, что все является Кришной и энергией Кришны. So the material world is divine as well. Таким же образом, материальный мир обладает божественной энергией, божественным. But it's not the divine energy that's going to make us happy. Но это не божественная энергия сделает нас счастливыми. It's not the divine energy that will nourish the soul. И не божественная энергия будет питать душу. So, Krishna says, this divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. Кришна говорит, что преодолеть мою божественную энергию, состоящую из 3 гун материальной природы, невероятно трудно. Krishna designed it like this. He's declaring it's difficult to overcome the three modes of material nature. Кришна так устроил, это его система, что очень чрезвычайно трудно преодолеть эту энергию, состоящую, эти 3 гуны материальной природы. Just like a well-built prison, it's not easy to get out. Так же, как и хорошо построенная тюрьма, из которой не просто выбраться. But, of course, Krishna has a solution. Но, конечно, Кришна дает решение. It's not going to be easy, he says, but there's a solution. Он говорит, что это невероятно трудно, но есть решение. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Но те, кто предался мне, могут с легкостью сделать это. So that's the key. И в That's этом the ключ, secret. в этом секрет. That's the way you get out of the prison. Это способ, как можно выбраться из этой тюрьмы. You know, I gave a lecture a couple of days ago on the real meaning of freedom. Пару дней назад я дал лекцию о истинном значении свободы. And one point I tried to make is that freedom begins with surrender. И один момент, который я пытался донести до людей, это то, что свобода начинается, когда человек предается. See, in the world as we know it, we think surrender is you're actually giving up your freedom and surrendering to the superior power and losing your freedom. В материальном мире, какой мы его знаем, считается, что когда мы предаемся, то мы на самом деле предаем свою свободу и, так сказать, предаемся каким-то более высшим силам и теряем свою свободу, теряем как бы силу. So the freedom fighters say, I will never surrender. I will fight to the death for freedom. Борцы за свободу говорят, что я никогда не сдамся, не предамся, и я всегда буду сражаться за свободу. But the truth is, surrender to Krishna is the beginning of freedom. Но истина в том, что когда мы предаемся Кришне, это начало нашей свободы. People don't surrender to the enemy. Krishna is not the enemy. Люди не сдаются, не предаются врагу, но Кришна не наш враг. Krishna is the friend, the dearmost friend, the ever well-wisher. Кришна наш друг, самый дорогой доброжелатель.
the one who loves and cares for us unconditionally. Тот, кто любит нас и заботится о нас, безусловно. But everybody's so afraid to surrender to Krishna. Но все так боятся предаться Кришне. So, in the place of surrendering to Krishna, we surrender to Maya. И вместо того, чтобы предаться Кришне, мы предаемся Майе. It's like putting your head in the mouth of a lion. Это подобно тому, как просто положить свою голову в пасть ко льву. No possibility of a good result. Хороший результат. Нет возможности. Здесь нет возможности хорошего результата. So we have to change our understanding. We have to change our outlook. We have to change our desire. Поэтому нам необходимо изменить наше понимание, наш взгляд, наше желание. If you want to easily cross beyond this illusory energy, this world of material suffering, then you have to surrender to Krishna. Если вы хотите с легкостью преодолеть этот мир иллюзий, этот мир страданий, тогда необходимо предаться Кришне. Then it becomes easy. Outside of that, it's very difficult, but to the point that it's almost impossible. И тогда все станет простым. Это кажется сложным, что до такой степени, что кажется, что это невозможно. Now, another difficult thing for people to accept is that the world's a place of misery. They still think it's a good place. И еще одна вещь, которую людям сложно принять, это то, что этот мир на самом деле является миром страдания, миром несчастья. Они по-прежнему считают, что это хорошее место. Very rare do you find anyone who's trying to cross over this ocean of suffering. Очень редко, когда вы можете встретить человека, который пытается пересечь этот океан страданий. And if you even suggest it, you become the enemy. Даже если вы попробуете предложить это, то вы станете врагом такому человеку. But let's say a person realizes, I got to solve this problem, I got to go beyond this material energy, then he's going to find it very, very difficult. Ну, допустим, человек принимает, что ему необходимо выбраться отсюда, ему необходимо подняться выше над этой материальной природой, то тогда он обнаружит, что это очень-очень трудно. Unless and until he surrenders to Krishna. Если только и до тех пор, пока он не предастся Кришне. That's when it becomes easy, and this is where real freedom is. И тогда это все станет очень легким, и это тогда, когда начнется настоящая свобода. Let's read Bhaktivedanta Prabhupada's purport. Давайте прочитаем комментарий Бхактивиданты с вами, Прабхупад. The Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all of these energies are divine. Верховная Личность Бога обладает бесчисленными энергиями, и все эти энергии являются божественными. No matter how we may view it, all energy is divine. И в зависимости от того, как мы можем смотреть на это, как мы можем это себе представлять, все энергии являются божественными. Although the living entities are part of his energies and are therefore divine, due to contact with material energy, their original superior power is covered. Живые существа, будучи частицами энергии Всевышнего, также обладают божественной природой. Но когда они входят в соприкосновение с материальной энергией, эта энергия покрывает их изначальное высшее сознание. So the superior energy is covered by the inferior energy. То высшая энергия покрывается низшей энергией. But being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. Покрытое материальной энергией, живое существо не может преодолеть ее власть.
We're infinitesimal. We're so small. The material energy is so big, and it covers us completely, and it's impossible to overcome its influence. Мы совершенно незначительные, такие маленькие, а материальная энергия такая огромная, и она нас покрывает, и просто невозможно это, делает это невозможным преодолеть ее. And the proof of that is people don't even try to overcome it. И доказательство в том, что люди даже не пытаются преодолеть ее. We're so influenced by the material energy, we think it's ourself. We think this body is myself, this mind is myself, this world is my home. Она, то есть она настолько сильна, что мы думаем, что это материальное, то есть этот мир, что это все мы, что это наш дом, что это что мы являемся нашим телом и так далее. That's proof that we're covered by this influence. Это доказывает то, что мы покрыты этим влиянием. As previously stated, both the material and spiritual natures, being emanations from the Supreme Personality of Godhead, are eternal. Как уже было сказано, и материальная, и духовная энергия исходят от Верховной Личности Бога и потому являются вечными. Now, some people might take issue with this and say, well, the material energy is temporary, or I was always told the material energy is temporary. И у людей может возникнуть проблема с этим, что они могут сказать, что материальная энергия, то есть временна, и мне говорили, что материальная энергия временна. And we even make this comparison. Material energy is temporary, spiritual energy is eternal. И мы даже делаем это сравнение, приводим это сравнение, что материальная энергия временна, а духовная энергия вечна. But that means the manifestation of the material energy is temporary. Но имеется в виду, это значит, что проявление материальной природы временно. So it goes through periods of manifestation and non-manifestation. То есть она проходит через периоды времени, то есть проявленного состояния и непроявленного. Just like the whole material creation, there's periods of manifested existence and periods of non-manifested. Как все материальное творение, оно обладает, то есть есть периоды, когда оно находится в проявленном состоянии, и периоды, когда оно не проявлено. But the material energy still exists in an unmanifested form. Но материальная энергия по-прежнему существует в непроявленном состоянии. That's why it is said here that both the material and spiritual natures are eternal. Вот почему здесь говорится, что и материальная, и духовная энергии являются вечными. The living entities belong to the eternal superior nature of the Lord. But due to contamination by the inferior nature, matter, their illusion is also eternal. Живые существа являются частицами вечной высшей природы Господа, но оскверненные его низшей материальной энергией, они вечно пребывают в плену иллюзий. The conditioned soul is therefore called nityabhata or eternally conditioned. Поэтому обусловленную душу называют нитья-бадха, вечно обусловленной. So the material energy is eternal, the living entity is eternal. Материальная энергия вечна, живые существа вечны. Therefore, potentially, technically, theoretically, we could be illusioned by the eternal material energy eternally. Поэтому технически, так потенциально, теоретически, это мы можем находиться в этой иллюзии вечно. So that's why the living entity is called nityabhata, eternally conditioned. Поэтому обусловленную душу называют нитья-бадха, вечно обусловленной. One is eternally conditioned until they're not, and then they become eternally liberated. Душа вечно обусловлена до тех пор, пока она не обусловлена, и затем она становится освобожденной. In other words, there's not a period of time somewhere in the future where the conditioning will automatically end and one will be liberated. Нет такого периода времени, когда, то есть что в какой-то момент обусловленная душа перестанет быть обусловленной и станет освобожденной.
And what's the proof of this? автоматически. И что является доказательством этого? At the end of the material manifestation, all the living entities return to the abode, let's just say it another way. All the living entities are absorbed into the body of Mahavishnu. Что в конце, когда после того, как мир, то есть перейдет в непроявленное состояние, все живые существа, они будут погружены в Махавишну. At that time, they are conditioned. И в это время они будут по-прежнему обусловлены. And they remain in this absorbed state, in a state of yoga nidra, for so many years you can't even almost calculate it. И они будут оставаться погруженными в это состояние йога-нидры с такое количество лет, что вы даже не сможете себе представить, сложно это сосчитать. И будут оставаться обусловлены. But then, when the time for the next creation occurs, the creation takes place, and they again are put into the material creation Затем, according to their consciousness, their karma, where they were before. но затем, когда материальное творение снова будет создано, то они будут снова помещены в это материальное творение согласно, обретут определенную форму согласно их сознанию, желаниям и так далее. Still conditioned. И по-прежнему будут обусловлены. So even at the end of the material creation, the conditioning doesn't end. Потом даже в завершении материального, в конце материального творения обусловленность не прекращается. So we can kind of get a concept of how this could be eternal. It's eternally conditioned, nityabhada. Поэтому мы можем так немного понять эту концепцию, идею существования этой вечной обусловленности, нитья-бадха. No one can trace out the history of his becoming conditioned at a certain date in material history. Никто не может установить, когда живое существо стало обусловленным. Therefore, consequently, his release from the clutches of material nature is very difficult, even though that material nature is an inferior energy. Because material energy is ultimately conducted by the supreme will, which the living entity cannot overcome. Вот почему даже несмотря на то, что материальная природа является низшей энергией Господа, живому существу так трудно освободиться из ее плена, ведь материальная энергия в конечном счете действует послушная высшей воле, преодолеть которую не может ни одно живое существо. It's the supreme will that this living entity in that conditioned state, that illusory consciousness, remains in the material world. Человек пребывает в этом обусловленном состоянии, в этом сознании, в этой иллюзии по высшей воле. Он остается в этом материальном мире. And you can't overcome that. И это невозможно преодолеть. You can't overcome the supreme will. Невозможно преодолеть верховную волю. So that's why it's impossible. И это делает это невозможным. Inferior material nature is defined herein as divine nature due to its divine connection and movement by the divine will. Низшая материальная энергия названа здесь божественной, потому что она связана с божественным началом и действует в соответствии с божественной волей. Being conducted by divine will, material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. Направляемая божественной волей, материальная природа, даже будучи низшей энергией Господа, творит настоящие чудеса, создавая и разрушая материальный космос. So here Bhaktivedanta Prabhupada is talking about the creation, the manifested period of the material energy, and the destruction. It goes into a non-manifested condition. Здесь Бхактивиданта с вами Прабхупада говорит, что это творение какой-то период времени находится в проявленном состоянии, и затем разрушение переходит в непроявленное состояние. And this is all being conducted by the divine will. И все это
происходит по божественной воле. And man cannot change the divine will. И человек не сможет изменить божественную волю. The Vedas confirm this as follows. Веды подтверждают это следующим образом. Although Maya illusion is false or temporary, the background of Maya is the supreme magician, the personality of Godhead, who is Maheshvara, the supreme controller. Хотя майя, иллюзия, является ложной или временной, за ней скрывается непревзойденный кудесник, личность Бога, Господь, которого называют Махешвара, верховным повелителем. Another meaning of guna is rope. Гуна также значит веревка. It is to be understood that the conditioned soul is tightly tied by the ropes of illusion. И обусловленная душа крепко-накрепко связана веревками иллюзорной энергии. Remember the three gunas, that's the three modes of material nature. They bind us like a rope. Помните эти три гуны материальной природы? Они связывают нас подобно веревке. Bhaktivedanta says the conditioned soul is tightly tied by the ropes of illusion. Бхактивиданта с вами говорит, что обусловленная душа крепко-накрепко связана веревками иллюзорной энергии. A man bound by the hands and feet cannot free himself. He must be helped by a person who is unbound. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться сам. Ему должен помочь тот, кто сам свободен. It's such a perfect example. Это настолько совершенный пример. A bound man, bound by the hands and feet, cannot free himself. Связанный человек, связанный по рукам и ногам, не сможет сам освободиться. He must be helped by a person who is unbound. Ему должен помочь тот, кто свободен. Because the bound cannot help the bound, the rescuer must be liberated. Поскольку тот, кто связан сам, не в состоянии помочь связанному, сделать это должен тот, кто уже достиг освобождения. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditioned soul. Поэтому только Господь Кришна или его истинный представитель, гуру, может освободить обусловленную душу. That's why if you choose a spiritual master who is also bound, not a bona fide free spiritual master, he can't help you. Поэтому если вы выберете духовного учителя, который также связан, который не является истинным, освобожденным, то он не сможет вам помочь. So, as I say, this is such a vivid example to help us understand this truth. Как я сказал, это очень яркий и живой пример, который может помочь нам увидеть истину, поднять истину. The only unbound personalities, the liberated, free personalities, are the bona fide representative of Krishna or Krishna. Только свободные, освобожденные личности, истинные, являются истинными представителями Кришны. That's all. Или Кришна. Nobody else. То есть или сам Кришна, и больше никто не сможет нам So all помочь. these people who act like they're free are not. Поэтому все люди, которые действуют, как будто они свободные, на самом деле они не являются таковыми. That's why they can't help us out of the material world. Вот почему они не смогут помочь нам выбраться из материального мира. If you surrender unto Krishna, if you surrender unto the spiritual master, you are surrendering to Krishna. Если вы предаетесь духовному учителю, то вы также предаетесь и Кришне. And you can easily cross this ocean. И с легкостью сможете пересечь этот океан. That's why if we hold on tightly to our spiritual master, we will be easily saved. Let's say it like that. Поэтому если мы будем крепко держаться за нашего духовного учителя, то тогда мы будем с легкостью освобождены, так сказать. So let's read that again. Therefore, only Lord Krishna
or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditioned soul. Without such superior help, one cannot be freed from the bondage of material nature. Прочитаем это еще раз. Поэтому только Господь Кришна или его истинный представитель может освободить обусловленную душу. Devotional service or Krishna consciousness can help one gain such release. Без помощи свыше живое существо никогда не сбросит с себя оковы материального рабства. Преданное служение — метод сознания Кришны, привязан помочь человеку освободиться из материальных пут. The only real connection with Krishna or his bona fide representative is devotional service. Единственная настоящая связь с Кришной или с его истинным представителем — это преданное служение. That's the connection. Такова связь. So if a person thinks he can be connected without engaging in devotional service, that's part of the illusion. Поэтому если человек думает, что он может быть связан, не задействовав себя в преданном служении, то это является частью иллюзии. It's not true. Это не так, это неправда. Krishna, being the Lord of illusory energy, can order this insurmountable energy to release the conditioned soul. Кришна, который является повелителем непреодолимой иллюзорной энергии, может приказать ей освободить обусловленную душу. Ultimately, Krishna is in charge. В конечном итоге Кришна всем управляет. Everyone and everything is subordinate to Krishna. Все и все подчинены Кришне. He can order the insurmountable energy to release the conditioned soul. И он может приказать непреодолимой иллюзорной энергии освободить обусловленную душу. He orders the release out of his causeless mercy on the surrendered soul and out of his paternal affection for the living entity, who is originally a beloved son of the Lord. Он отдает такой приказ по беспричинной милости к обусловленной душе, а также из чувства отеческой любви к живому существу, которое изначально является возлюбленным чадом Господа. Now, what's the key word here? И что здесь является ключевым словом? He orders this release out of his causeless mercy on the surrendered soul. Он отдает такой приказ по беспричинной милости к обусловленной душе. This soul is surrendered to me, release him. То есть к душе, предавшейся ему душе. Эта душа предалась мне, освободи ее. Those who are not surrendered, they don't get released. А те, кто не предались, то они не будут освобождены. So again, without surrendering to Krishna, there's no possibility. Опять же, без предания к Кришне возможности не будет. Material world is not a prison you can escape from. Материальный мир — это не тюрьма, из которой вы можете убежать, спастись. The best prisons in the world, the prisoners, from time to time have escaped. Даже в лучших тюрьмах мира иногда, время от времени, заключенные могут убежать. But in the prison house of the material energy, impossible. Но тюрьма материальной энергии, отсюда невозможно убежать. But Krishna can order the release of his surrendered soul. Но Кришна может приказать отпустить эту предавшуюся ему душу. And out of his paternal affection for the living entity, who is originally a beloved son of the Lord. А также из чувства отеческой любви к живому существу, которое изначально является возлюбленным чадом Господа. Therefore, surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. Поэтому выйти из-под влияния суровых законов материальной природы может лишь тот, кто предался лотосным стопам Господа. So it said once again, it's the only means to get free. И это снова повторяется, что это единственный способ, как человек может освободиться. So all these philosophies that teach something other than surrender to Krishna are simply
lying. It's a waste of time. It's impossible. Потом все эти философии, которые учат тому, что это возможно без того, чтобы предаться, без предания Кришне, то они просто лгут, это невозможно. The words mam eva are also significant. Особого внимания заслуживает также употребленное в этом стихе слово «мам». Mam means unto Krishna, Vishnu only, «Мам» and not Brahma or Shiva. Мам означает только Кришне, а не Брахме или Шиве. Some people might think, oh, you surrender to Brahma or surrender to Shiva. It's the same. It's not the same. Некоторые люди могут подумать, предаться Брахме или Шиве, что это будет то же самое, но это не то же самое. Although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnations of Rajaguna, passion, and Tamaguna, ignorance, to release the conditioned soul from the clutches of Maya. Хотя Брахма и Шива необыкновенно возвышенные живые существа, находящиеся практически на одном уровне с Господом Вишну, эти воплощения Раджа-гуны, страсти и Тама-гуны, невежества, не способны освободить обусловленную душу из когтей Майи. So again, people, often say that worship of Brahma, Vishnu, Shiva, doesn't matter. It's all the same. And they have a few others, not only those three, but other ones as well. And they say worship of any of them or all of them is the same. И опять же, иногда люди говорят, что поклонение Брахме, Вишну или Шиве, что это все то же самое. И иногда, то есть это может быть и какие-то еще другие личности. И они говорят, что все это то же самое. But it's not. Но это не так. Only Vishnu has the ability, the power, the position, the authority to release the conditioned soul. Только Вишну обладает силой, могуществом, этой властью, когда он, то есть, может приказать освободить обусловленную душу. In other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. Иначе говоря, Брахма и Шива сами находятся во власти Майи. Only Vishnu is the master of Maya. Только Вишну является повелителем иллюзорной энергии. Therefore, he can alone give release to the conditioned soul. Таким образом, только он может освободить обусловленную душу из ее плена. Yeah, only Krishna. Да, только Кришна. And we have to appreciate that. И мы должны принять это. The Vedas confirm this in the phrase Tvam eva viditva, or freedom is possible only by understanding Krishna. Веды подтверждают это словами «там эва видитва». Обрести свободу можно только познав Кришну. Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Сам Господь Шива подтверждает, что получить освобождение можно только милостью Вишну. All the people who know the truth say the same thing. Все люди, которые знают истину, говорят одно и то же. Brahma, Shiva, bona fide representative of Krishna, they all say the same thing. Брахма, Шива, истинный представитель Кришны, все говорят одно и то же. And yet, the soul who accepts this is rare. И тем не менее, душа, которая это принимает, очень редка. Lord Shiva says, Господь Шива говорит, there is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. несомненно, что Вишну — это тот, кто дарует освобождение каждому живому существу. And these things don't change. И эти вещи не меняются. All the material laws and rules and facts and so-called truths, they change all the time. Все материальные законы, правила, факты, они меняются все время. But this absolute knowledge never changes.
Но это абсолютно знание никогда не меняется. Vishnu has always been and will always remain the only personality who can order the release of the conditioned soul from the clutches of Maya. Вишну всегда был и всегда будет оставаться тем единственным, кто сможет приказать освободить обусловленную душу из когтей Майи. Okay. So, let us end with another kirtan. Так, давайте завершим еще одним киртаном. Subodaya, Krishna Pistaya, Bhutale, Srimate Tira Swarupananda, Paramahamsa Iti Namine. Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Srila Prabhupada, Jaya Gurudev, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Gurudev. Srila Prabhupada, Jaya Gurudev. Srila Prabhupada, Jaya Gurudev. Jaya Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, Jaya Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Jaya Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Namaste Narasimhaya, Praladalaridayane, Yanyakashipu Vaja, Silatam Kanakolai, Janashinha Parajanashinho, Toya Toya Mitato Nishinho, Yanashinho Vidayanashinho, Singadim Saranam Kapade, Tabakara Kamalavadena, Maputa Shringa, Dalita Hiranyakashipu, Kanubenga, Ishapadita Narahari Rupa, Jagadishate.